Where do we start? They tell us to go to school. I graduated in Akanipa Federal Polytechnic, Wana. During my NDs, I went to Real Salt to have my... Sorry, let me capture you again. The phone went off. Okay. I didn't get you. Just those, please. Sorry, start again. Your name and all those things. I am Comrade Obunya Livinus, the youth president of Magalago. Let me just start in a few areas. I graduated in Akanipa Federal Polytechnic, Wana. During my NDs, I could not even have my IT done in a company that my father is a landlord. 80% of the land they are mining is my own father's land. They manipulated it, took it from him, and used government to force us out of our compound. Go to our various destinations. People are dying every day. People are dying every day. Sicknesses that has never existed in the existence of this community has been the order of the day. Asthmatic, cancer of the lungs, and so on. Just about a few months back, a young lady, vibrant young lady, was walking on the road and slumped and died. Why? Because of the dust she inhaled. There is a woman, one Mrs. Iduma. She is suffering of cancer of the lumps now. The children have spent over 2-point-something million in curing her. But as I'm speaking to you now, that woman is critically ill. If not God is sustaining her, I don't even think she will even survive it, because her condition is something not to write home about. We have graduates here, no job. We have people that has handwork here, no job. You can't even go there. 80% of the people working there are from Enugu, Edo, and so on. They bring our children as hawkers there. Go there, you see our people working uselessly and nothing is being done about their life. I think from the depth of my heart, we are regretting the coming of Real Salt. It has been nothing but a disastrous effect on this community. Our children, the female ones, are being molested every day. The army people rape them countlessly. Who are you to talk? When their envelope is there to speak for them, you can't even voice. If you do otherwise, you get yourself in the prison. Since January to date, I've had more than 4 petitions against me. For what? If I talk, they will use the police, the SWAT everywhere. For months, I've not even slept in my house. They've declared me wanted for what? Because we are just agitating for our rights. We had CDAs that said motorable borehole. You can see the motorable borehole there. The little borehole our then councillor did for us. There is no water on it because the water has gone beyond the borehole's capacity. The motorable borehole, there is nowhere. Hospital, nowhere. There is no hospital in this place. Yet they are looting billions of dollars every day from this community. There is no road. Thank God you passed from the road. You can attest that yourself. There is no road. Our houses are being demolished. The little dam would dig as far as 1960-something, when I was not even born. It is mud now. They've drowned the water and the water has finished. As we are entering the dry season, there is a problem. If you cannot go to Eza or Ezi to get water, there is no hope for us. There is no hope. So I think the government should come to our aid. We are dying. Thank you. We are really dying. We really need assistance, both health and otherwise. If they can even take the Real Salt away, let's see how to summon our life back and see where to start again. Because the worst thing is Nana Bogo Objagari, Agora Nebuki. We bear the name and bear the pains. We'll gain nothing from this so-called First Patriot Nigeria Limited. Thank you and God bless all of you. Thank you. Let me, you want to say something? Okay. Ihe ndị ọzọ kwugoro ma repeat nke a, mana nke m chọrọ ịadị bụ na nke ije ụmụ nwaanyị ije n'elu aja ahụ jee at least ndị materials bụ aja ka eji ekpochisi a ha jee harvest ebe ahụ ewere ụtarị chakasịwa ha ahụ. Nwanne ọga m last 2 weeks ọ gbajiri ụkwụ ọkwa na mabụl ebe a na-achụ ha n'elu aja, so ọ gbajie ụkwụ mana o nwetagokwa onwe ya kịta. Nwanne my husband nke nwụgoro anwụ, ọ nwụrụ December 2020 ka ọ nwụrụ.
mgbe ọ na-aya ahụ ebu ya gaa ụlọọgwụ ebilie lot of money because ya nwa bụkwa landlord o nwere ala na ebe ahụ a na-egwu ihe ụlọ ọga m nke mebiri emebi nwere nke arụrụ ọ gakọtago iji ike agwa ya and nke ka njọ bụ na ọ na-abụ ihe ime ha anaka ije rịpọtụ na gọọmenti before you know it ewere ego je mechie ha ọnụ ekwu okwu ya taa oru echi ma mmetụkwa ihe ekwu so mgbe ahụ na-aya ahụ ọga m jekwuru obi ka onye o weta ego ka eje kwụọ ụgwọ ụlọọgwụ ọ sị na ọ ga-abịa afịa onu akọ megidere tiu ụbọchị ọ bịara echi ya ka ọ nwere mbụ demand taa ka ọ bịara bịa afụcha ya nawa sị na ya ga-eweta ego ihe dịka nwanne chike buru ya gaa ụlọọgwụ nwanne my brother aha nwụọ tota ọ na-arụ na that royal salt ọ naghị arụ ebe ahụ mana o nwere ala ebe ahụ so ọ landlord so nwunye ya since last 2 months nwunye ya bidoro gawa ebe ahụ ka mara ma ga-anata ya n'ọrụ ka o wee fụ ego ọ ga na-eji enye ụmụaka nri since ahụ nwebekwa isi ruo ma kịta the woman ka nọkwa n'ụlọ ọ bụrụ na mma kpọrọ ya bịa ebe a sef ọ ka nọkwa n'ụlọ kịta ụmụazị ma ya nwa na onwe ya o nwere ego ji o nwekwa because ọ ga-ama yogide ya sị ya nye ya ego at least ọ bụgodoro ego a na ahụ because o rubeghị mgbe a ga-akwụ ụgwọ ya nye ya part of the money ka o were na-enye ụmụazị nri ka ọ fọzie o ruzie that time withdraw ya from there ọjụ so amara m nke m na-akọwa ụmụ nwaanyị ha na-ata afụ nnukwu ebe ahụ ịga ebe ahụ ka ịkpata ahịa maọbụ nke awụfuru awụfu achụwa gị ije na royal salt ka ire ihe anyị nwa na-erebu ihe ebe ahụ irecha ihe kredit ije rịpọtụ na onye ahụ kwụrọkwa akwụgwọ ha sị na ọ gbasara ha na onye ọbụla na-eri ihe ebe ahụ bụ ya nwa ka ọ gbasara ikwute okwu na ịbụ kọmuniti asị gị gịnị bụ kọmuniti gịnị ịbụ onye enyemagara agụ achọzi chụgo sọsef ka ị ghara ijezikwa ebe ahụ jee ire ihe ọzọ so ụbọchị anyị gara ụmụ nwaanyị gara ka anyị protest for ọmụma anyị akpọrọ ewere ya na tiagas gbujicha ya anya ụfọdụ dara ma ndị agadi nwaanyị ma ndị kago megoro old dacha ụbọchị ahụ mgbe a kpọrọ ndị a kpọrọ one of our youth jee kpochie anọkọta ụmụ nwaanyị sị na ha ga-eje mara ihe mere ji kpọrọ nwa ha anyị gaa ebe ahụ ndị soja sa anya cross kwana anyị erubedi half of the road sef na ụlọ ụka ebe unu si bata ka anyị jegere ndị soja esi n'ime kpọrọ ndị soja ha bịakwuta ya ebe ahụ na-agba anyị tear ma harassing guns of even one bullet bịara daa m n'ụkwụ ebe so ọ bụ na ọ bụrụ na anyị dị sharp ụfọdụ ụmụ nwaanyị agba anyị ụfọdụ kwụrụ ebe ahụ si na ọ bụ na ha ga-egbuo ha mma ọga m ya nwa ọ dị agagwute ije mana o furu obere ihe ka o were egbe gbajisha ụkwụ dadị so nke ahụ kacha wee mmadụ niile wee nke bụ na ụmụ nwaanyị bịara sị na ebe ọ dịzikwa otu a ihe ọ bụla ha chọzikwara ha mewekwe ebe ahụ na-abụ a report to government before you know it ewere ego just chie ha ọnụ onwere onye ga-ekwutegodi okwu ọzọ ya mara ihe ọzọ anyị ga-eme this man nwụrụ ọgọchukwele m ọ bịaga ebe a abịa rịpọtụchara ihe niile ọ sị na a ga-fight ya nke a nwụrụ otu o si nwa sef mara onwere onye ga-akọwanwu so ike agwụgwokwa anyị nwa ozi ọzọ anyị mara anyị ga-eme gọọmenti achọrọ ịma ego ha ka ha chọrọ. Thank you. Ka anyị kọrọ ya ka biko let me capture because mgbe ọ na-ekwu sorry he didn't put the video so I will take your voices just summarize what you said. Thank you biko ihe gị nwa kwubu before your name afọ m bụ Collins Bokechukwu eshimo obodo a so amụ nna m n'obodo a mụkwa mụa n'obodo a ihe anyị fụta n'obodo a wụ n'ife anyị nwe bụzi ọghọm wee doro anyị o nwere ebe anyị ga-anọkwuo na okwukwe a ga-enwe olileanya ọzọ maka o nwere ebe a na-etinyewa aka ka enweta remedi anyị etinyebe o nwere nke anyị fụrụ urie so anyị agwago minista abịago obodo a complain arịa ejego na nke kọmishọna for solid mineral o nwere ebe ọfisis anyị ejego edego akwụkwọ degara house of rep edition anyị na ebe ahụ so o nwere ụkwa nara esi
anara afụfụ so ihe na-agwụ n'ọbụ na onwere uru anyị rụta na anyị nwere mining sites n'obodo a na anyị nwere mining company ọghọm ka anyị na-erite ụmụ ahịa na-akụgbusi ya everyday onwe ọzọ agadi nwoke anọzụ n'obodo a agadi nwaanyị anọzụ n'obodo a onwere a na-eji ụmụ anụ ga-eti ya ezi gafụta n'obodo a kịta because of what ihe ọ kọsịrị anyị bụ mining operation ụlọ anyị niile agbadichago ya na blastering ije kwuo okwu ewere ndị amị kụpụ gị ọbara n'ahụ so ihe m chọrọ igwu unu bụ a complain go ike agwa anyị nke unu bịara ebe a amaghịkwa m Jisọs asụkwa n'ebe a mụrụ ya wụ ebe nere anya na a ga-amụ ya nkwa ike ọ bụrụ na aka unu ka anyị ga-esi nweta remedi mmiri ọṅụṅụ anyị n'owe anyị enwe ozi mmiri ọṅụṅụ dam anyị nwere ahụ ewego dọst led pụjie ya ọ bụrụ led kemikal ebe anyị na-echite mmiri na ọwa mmiri anyị ha ejigo kemikalụ wudichee ya ugbo anyị onwe ozi ebe anyị na-akọ n'ugbo ana ha anachago ya wụọ ya ugwu ọ dịka ugwu Everest unu na-agafe ebe ahụ unu ga-afụ ya ụzọ unu ga-abịa unu ga-abata ebe unu afụgo ka ọ dị as mining host community unu afụgo na onwere uru ọ bara anyị onwere onye a na-anata n'ọrụ anyị enwere kwota ije kwuo okwu asị na envelopu ha karịrị iji ụkwụ anyị so ana ọ bụrụ eziokwu ọ na-arụ ka ehi ga-eme onwere ebe akwa ya ruru so ha narụgo anyị na ha ka anyị ike so ekpere anyị na-ekpedu bụ onwere ka Chukwu ga-esi mee ka abịa mechite ebe a ka abịa mechie the company ka mechie the mining site ka ghara na-egbutezi ihe ka anyị mana eji ọnwa onwe anyị ka anyị si ama na ejigbu na onwere uru anyị na-ejite na anyị nwere ya so ndị youth otu a ka a tọgbọchara ha abịagidego playground ebe ike agwa ha hajakụgo leadership enwere n'obodo na-etibiri anyị mkpu ha hajakụgo ya ebe a na-akpọ leadership bụ gọọmenti haus anọrọ ebe ahụ ada afa agwagokwa onye ahụ ọ ga-eme ma oru obodo ọnkwana ndị obodo ị ga na-egere ntị akpọ gị meeting don go ọnkwana onye ga-enye 1 naira so all those things ka ebe anyị ga-anọ nwee hope ọzọ so ike agwụgo anyị biko ọ bụrụ na o nwere ihe unu ga-emenwu as mmadụ unu merie anyị ka ama ga-enweta olileanya ndị tọgbọchara n'obodo ị na various schools na ị ga-afụcha ndị nọ n'ọya ọya gịnị anara afụbụ n'obodo a ọkwa lead so ihe a bụ ihe anyị nwere ike igwu n'okịta ike agwụgokwa anyị ọ bụrụ na anyị ga-ekpenwe ekpere ka Chukwu zaa anyị ekpere biko anyị achọghịzi enyemaka sitere na lead ka abịa mechie the place a na-egbu ya ka anyị rapụ ị na-aza hosting community anyị ụrụ ọbịageri aga na-egbu anyị ihe a bụ okwu nji kịta daalụnụ. Thank you very much. Thank you. Can you tell Madam briefly so that we now aha m bụ Madam Ụzọ Patricia oyi ahụ kwubu na mbọ sị na ihe obi bịara obodo anọnwa bịakwuche ihe niile okwu ọ bịakwa bịakwa ụmụ nwaanyị nkwa sị na ụmụ nwaanyị bụ ihe bụ isi n'obodo anọnwa na ọ bụrụ na akwanyeghị ụmụ nwaanyị ugwu n'anya bụ na ihe ya bịara enwere isi ọ sị na mgbe ọbụla o gwupụtara afịa anwa na ụmụ nwaanyị ga-etinye aka na-eme sorting for the afịa na ọ bụ na emechakwa sorting a ga-akwụ ha ụgwọ akwụcha ha ụgwọ ha ga na-achịkwa azụ n'ebe ahụ ha mere ha sorting na nke ọbụla ha nwetara ga-abụzi nke ha mana abịaziri asị na ndị ọbụla ga na n'ọrụ bụ ndị di ha nwụrụ anwụ mụnwa ga-ejezi gbuo di m dịka m kwuru nsị na ma mgbuo di m ebe m nwetinyego aka si ha na onwere ezigbo ọrụ dị n'obodo anọnwa ebe ihe anọnwa pụtagoro anyị n'ebe a ka anyị si bụ na-eri ọ na-abanye nwa jiri aka anyị wee rụọ ya anyị na-enweta a lot of favor ihe niile onwere ihe ọbụla ga-akọrọ anyị ụkwa tọn mgbe ọbụla oge ahụ anyị ji aka anyị na-emebi ya onye ọbụla na-elive very fine ụlọ niile arụtachara bụ oge ahụ ka arụtachara since royal salt bịara onwere onye mfunugo ji ego royal salt wee mee ordinary kitchen so ọfọzikwa ma kịta anụnwa nke ga-eji asị onye ka afọrọ ebe anwa so ụmụ anyị onwere nke na-aga akwụkwọ ọ bụrụ na nawa kịta anụnwa unu ga-afebu ụmụaka eji 15 years 12 years bido na-ebu mmabụ na-etinye na timpa
ihe nke gasị na nwa gị gara because of poverty na be nne ya na o nwere nke ọ ga-esi jee akwụkwọ ebe ka afọ ego ga-eji wee na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ anyị nwejecha ka anata anyị n'ọrụ ọma nwa isi iru na elu ugwu ahụ ebe ahụ ụmụ nwaanyị arụchago jiri igu ruo ụlọ ebe ha na-eche ka e wee bupụta every ga na-ebu mabụl na-abịa o nwere ka ị ga-anọ wee chejie ịma nwetakwa 5 naira mana ya agụ ụgwọ gị jee jite ụgwọ nri 200 nwebekwa nke ị ga-eri n'ụlọ mee na ahụ mbọsọ bụ na-ewepụta nke ga-ewepụta ejiri egbe na-aba ka ụmụ nwaanyị ghara ije je nwere nke ka a ga-akọta ebe anwa so ụmụ ya nwa ike agwụla anyị na Royal Sort bịara bụzi ọghọm wee dịrị anyị agụrụ na-egbu anyị ụbịam bụ na be anyị ka ọ dị ihe hụ efu ebe a ụmụ anya dara adịzi n'ọrụ tata nwa edekwara 30 people a ga-eji polisi bịa kpụọ ha echi niile edekwara 100 people a ga-eji polisi bịa kpụọ ha ime ofe ka ha na-ebizi nwere onye nke na-anọ n'ụlọ and anyị nwe ụjọ ji anyị aka a sị na mbọsọ bụ na ha ga-abịa kịta n'nwa bụ na nwa ya nọrọ na ga-akwụta anyị mana m nwe kwugo mbọsa nwa na m ga-eyipụ akwa m jide ofu onye na ọ bịara irepụ m ka mazaka oge si ebu m eje na polisi na nke ha ma mme bikos sinsi m bịara obodo di m bụ obodo a ka o si ekuri ekunata ebe a abịa masị na ọ bụ onye enyi m agala ego m nwa bụ iza ka nshia ndị n'obodo nke m adịrị moto anwa iri is everybody na live very fine obere nwa 20 years na-agba ka Mercedes ka na ọ bụrụkwa na ọgwụrụ agwụra o ihe gwuta n'ana ka eji eri ya mana anyị nwa bụ isi ihe a na-egwuta n'ana mana ebiazi kịta nnọnwa anyị dịzi ka ewu a na-enu enu ụmụ nwaanyị na-ata afọ ndị a na-ana n'ọrụ bụ ndị di ha nwụrụ ị ga-eje gbuo di gị ga-eje were poison nye di gị ka wee nwa ka ọ bụrụ na anata gị n'ọrụ Royal Sort ego na ka na-akwụ highest 40,000 or 50,000 ọwụ ego ọkama na nwoke mmadụ nọrọ ọ bụrụ ka o jiri ọgwụ jewe ugbo onye kpọrọ ya ka anyị wee na-eri nri na ọ bụzi ọghọm wee dịrị anyị ọ bụrụ na enyemaka unu ga-esikwa wee bịa na amakwa na o nwere ihe Chukwu na-anapụrụ ime ọ bụrụ na ọnụnụ ka ọ ga-esi wee tinyere anyị aka koji atlist ebe e sịga na anyị nwa digo old na o nwere ihe anyị ga-emenwu ekwetego m mana enwe m nwa e ga-etinyere aka ka o wee gụọ akwụkwọ agụrụ akwụkwọ na-agụ ya mana o nwere onyemaka biko na uyetara ya aka biko na ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ daalụ unu. Thank you, ma. John, briefly, finally. Okay. My name is Comrade Iduma John Omenyi. I am one of the concerned citizens of this very village. And I want to thank the members of Federation of Mining Host Community of Nigeria for being here. Our prayer is that they will come to our aid. Anybody, I've said it all, have heard from them. One common language here is that every Dick and Harry of this village is seriously regretting why they should allow this devilish and inhuman company of India to destroy this village. Makana ndị obodo anyị na-anabata mmadụ. I remember vividly, company there are so many places around this side and they were rejected. Then obodo abe filia no be former Kogabuleve, not knowing now the reverse become the case. Today, if we go to my people crying, anebe, woka nebe, waya nebe, ikwu oku, asike buegi. From what my brother say here, he check here the death rate in Obodo now. The death rate. Only one certain time, Agulioto Agotia 5 houses the same week. Amwa onwa. It happens here. Amwanka onwa, onyenka amwanka onwa, onyenka amwanka onwa, onyenka amwanka up to 5 children the same week, which has never been in the history of this village. Nwanye na anwu, umwoka na anwu. And these people are not concerned. During the time of this last coronavirus, the whole world showed the concern that this company did not bring even a nose to any member of this village. But I know the amount they paid to the government, but this village, they did not even bring even a common nose mask to any person. Now, that's apart. Coming to the area of intimidation. Do you know that I myself, as one of the concerned citizens of this village, from January to today, my leg has never stepped in Royal Sort because they said any day they see me, they should kill me because I refuse to keep my mouth shut. On February 11th, we had a meeting here with the director of First Patriot. They brought a report
that the military, the army here, and the police is intimidating the members of this village. It should stop intimidating them. Somebody will be just be walking on the street. Army will call you and say, where are you going? You say you are going to find. Say, for what? He will slap you. And a report was brought that a young man went to eat at the restaurant. The policeman met him there. He said, good afternoon, sir. He said, why are you? Did I ask you for greeting? And that's the matter. He slapped the boy. The next thing, he cocked his gun and shot him. That was what broke out of crisis on February 7th, that most of the company's property were burned. And they started chasing all the boys of this village around anywhere they see you at night. That's why I said to you today, from most getting to here now, I never stepped my leg. And some other people here, they said any day you see him, kill him. The director said it. In fact, he said that he has never seen anybody in this village that will stop him to do whatever he wants to do. There is a piece of land here we call Okufu. This Okufu, everybody in this village cried. This man said he will take this land by force and took it. That is a place you see they heap that sand today. Find out from any elder in this village. Nobody gave him that place. They started laying overburden there by force. By force. He said nobody will stop him. We wrote a letter to the deputy governor. We wrote to the DSS. We wrote to commissioner of police. We wrote to the other statesman, Francis Igwe. We wrote to the local government chairman. We cried, come and help us. This company clean us. Nothing happened today. And that place there. Look at this environment now. There's no place to fight. The only farming land that this village has was that place that they poured that sand. Look at our youth. Nobody is being employed. Once they know you are in Margaret, they say, don't employ him. Let me just mention about food. They came to this place and they introduced divide and rule. That is why there's crisis in this village today. They will go and group people, they pay them, they say if they want to do election, go and scatter it. If anybody want to talk, chase that person out. This guy, I stayed over 3 months without sleeping in this village. I sleep all through in the bush. Why? Because they say, anywhere they see me, anywhere they say the youth president, anywhere they see so person, get them, shoot them aside. And they are mean, they are ready to do it. They say it and they infect it. This year is a youth president of Edufo Peke. His younger brother was shot. The can is dead till today. The other boy from here, you see him, they shot him on the stomach. Till today is useless. The evidences are there. We are not able to talk. They will say they will do it. The fact is, as it is now, we're only just hoping on God. If God can help us, because we have written to different stages of government. We have written to the National Assembly. What is it called? Federal House of Representative Committee on Public Petition. I was there. I was invited. I was at Abuja for 3 consecutive times. The committee have already decided, ready to be passed to the General Assembly, but nothing has been heard till now. So what we're saying, my people, is that we thank God that you are here, and I thank God that you too have heard from the horse's mouth. We believe that one day help must come, that God must definitely vindicate for us. But as it stands for now, in fact, we are not happy. We are not happy. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you. N'eziokwu anụgo m what we all said. And enwere onye ọ ga-adị mma. Onye nọ ihe a niile obi adị ya mma. Anyị ga na-agba mbọ. Do not lose hope. One day the help will come. And the man might go see them. So don't lose hope. One thing I want to assure you is that the reports here, we will forward it to the relevant quarters. Our government were a lot of issues. When you go there, but one thing is that we, non-governmental organizations, we have our own reach and our connections. So we will continue to say, I will amplify what you have said. I will push it up. I will bring a copy of the write-up. You will see it. And I want to assure you that the global world will hear these cries. That's the only thing we can promise. Immediately I go, I will send my report.
there's an organization that we call OECD. OECD is a European organization, world organization that are concerned about human rights violations in mining host communities. And they will take up the issue from the global region if the Nigerian government is not doing anything. Then we also have Publish What You Pay Nigeria, which is another coalition of organizations in Nigeria. So I will send my reports to them. I've heard so much. My concern, like I was asking my sister, when those things were happening, perhaps, she said she reported to me, I said, perhaps, you know, I never knew that it was such magnitude. So I want to still appeal to you, maintain peace. Maintain peace. Do not take, because they have the gun, we don't have the gun. All we need that can still agitate next time. Maintain that peace while we continue to engage them, so that the right thing must be done. It's either they do the right thing or they leave. These are two things. And everywhere in the mining, the issue is that the community should be left better than you met them. But we've taken note of all these things. The community has not benefited much. So I'm make Keluno for receiving us here. Most of you, I know, and others, I will still bring some of you and the youth leader on board. Then we're at that Federation of Mining Host Community, where other community members in Ebonyi that also affected, all of us will now start talking. So that Obro and Ekuzi and Ebonyi, Obro Sunu Aganeku, onye si Eza, onye si Ishiago, onye si Afikpo. You know, that's why Anna Sena Anyukata Maminono or Bofufu. So that is how we form this Federation of Mining Host Community. So that Kairis also know and we give many voices. So Anna much is it, they not know that we are now a force. So I know that one day God will come to our aid. Jesus.